யூடியூப்ல இருந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குது. வந்துடுச்சு. சரி, இப்போ நம்ம பப்ளிக் யூஆர்எல் என்னன்னு இப்போ என்னன்னு பார்த்தா அது யூசர்லாம் பார்க்கலாம். பேசிக் இன்ஃபோயா? ஆமாம் ஆமாம், அட்வான்ஸ் செட்டிங் இருக்குது. ஆமாம். ஆமாம். சூப்பர். சூப்பர். We are your hosts and MCs for today. I'd like to welcome all the dignitaries out here, especially the parents, students, Christ and our faculties and all our well-wishers, including our friends from the press. Thank you all for being here. Just to let you know, can you lower the volume a little more, please? Excuse me. Thanks. Just to let you all know that the governor's convoy has started from Raj Province. So he will be with us here shortly. Kindly request you all to be seated. If you have to use the restroom, now is the time. Please do come in. Request all your friends to quickly be seated. Once again, I repeat myself, kindly put all your phones on silent mode or kindly switch them off.
So I'm going to explain how the protocol will be going as the governor comes in, because we have to stick to the time schedule without delay. So as the governor will be here at 7 a.m. sharp. So as the governor comes in, request all of you to kindly rise. I will let you know when to do that. And remain standing as the governor comes up on stage. The governor of Tamil Nadu, His Excellency Dr.A.P.J. As he comes, they will light, along with the governor, the dignitaries will light the good welfare, after which they will go and stand in front of the chairs, and you need to continue standing. We will start with the Tamil Taivastu. After we finish the song of the land, we will be seated and then we will proceed further. Any doubts, any questions? I hope I'm clear. So let's follow this. Meanwhile, if you have any questions as to how this program is going to go today and need any help, please feel free to ask the Blink volunteers. They're all around the auditorium in black t-shirts. Thank you, and over to Aishwarya. Okay, we should see you in a while. There is something called boom. Boom, boom. Not in the Your side. ಇಲ್ಲ ಸರ್. Okay, announcement to the prize winners. I just going to read out the awardees list. You can hear. Could you quickly report here to Ranganathan? Ranganathan, can you raise your hand up, please? He's like raising his left hand up. The awardees are Sandra Pandian, Saranya A.M., Devi Kala K, Akshay Priya, Varun Raj M, Sri Ram Balakrishnan, Prabhu S. From SPOU, we have A. Krishnan, Arun Fernandez, Nagar School, Tangamani, Prem Swarup, Congress Secretary. Can we have all these people report to Ranganathan here, please?
Every time you blink, you can answer questions. Every time you blink, you make a new generation. Every time you blink, you can be the missing link. Rise away, ignite in our minds and the spirit of mankind. Be the change that you wish to see right now. Check. Alright. I'm just going to end it. Year 2000 in association has always found. We I think not drive out hate. கிறிஸ்துவர்கள் இஸ்லாமிய குத்துவிளக்கு occasion by the all request I request director or any address.
very pleasant morning. Welcome. And but it's have gathered reminiscence of during the course of our great honor presence at this one my to keep the honorable person. The former is and quality. Response journalism, persons of journalists not achieve other present for the making of humans responders
Next, we would also like to honor Dr.A.P.J. Yeah, we'd like to honor sir with a shawl and a memento as a token of our love and appreciation. Requesting sir to do the honors. We'd also like to honor Mr. Raja, our next dignitary, with a shawl and memento too, as a token of our love and appreciation. Last but definitely not the least, Mr. Arun Fernandez from Blink Foundation will be honored with a memento as a token of our love and appreciation. Thank you. To make Dr. Kalam's words come true, Dr.A.P.J. Abdul Student Federation of India is being launched today. It will be a unique platform where the students contribute amongst themselves and help students from poor background complete their education. Idea India is a 10-month-long project to celebrate the legacy of Dr. Kalam through competitions among youth. Students from over 100 schools and colleges will be encouraged to come up with ideas for India's development. After traveling throughout Tamil Nadu, the winners will be awarded on July 27, 2016, the first death anniversary of Dr. Kalam. Blink Foundation is a hybrid organization. It facilitates online and offline intervention, which provides answers to students' questions. By doing this, it aims to promote tolerance, harmony, and unity, and to also nurture a society that celebrates the dignity of differences. Now, I request Guru S. Prabhu, Assistant Professor of SA Engineering College, to speak more about Blink Foundation, Dr.A.P.J. Abdul Kalam Students Federation of India, and Idea India 2020. His Excellency, Honorable Governor of Tamil Nadu. His Excellency, Dr. K. Rosaya, Honorable Governor of Tamil Nadu. Highly Reverend Dr. H.V. Respected ADGP, Sri Pradeep Philip, Young Entrepreneur and SA Engineering College Director, P. Venkatesh Raja, Esteemed Editor-in-Chief, India Rights, S. Joseph Manuel, Blink Foundation's Director, Arun Fernandez, parents, teachers, students, the next generation leaders of our society. A heartfelt good morning to one and all present here. It is a proud and a privileged moment to stand before you and in front of this gathering. I am extremely excited that, arguably, the busiest man in the state, His Excellency, the Governor of Tamil Nadu, at the age of running 30 to 83, despite a busy schedule, has graced us with his august presence. It was a dream for me to see His Excellency, the first citizen of the state, just few steps away. I am blessed and gifted for having such a wonderful day and an amazing experience. It is undoubtedly a dream of many students to receive an award from such an eminent personality. I am happy to share that Honorable President of India, Sri Dr.A.P.J, and Honorable Vice President of India, Sri Mohammad Hamid Ansari, has sent their heartfelt wishes over email about the event. We are highly grateful for their acknowledgements. It is fair to state that everyone in our country knows about the great Bharat Ratna Dr. A.P.J. Abdul Kalam. Many people remember him. Few people have met him, but even fewer have worked with him in order to make his visions and dreams come true. India Rights and Joseph Manuel cannot be denied on that list. The idea of obtaining ideas for the development of the nation and vision for 2020 is indeed remarkable, and the outcome is Idea India speech competition. The Idea India speech competition was conducted in both college and school levels. I am proud to state that SA Engineering College Chennai had conducted the college level event on 25th and 26th of September 2015 across Chennai, which saw more than 1,000 students from various medical, engineering, arts and science colleges eagerly participating in the event. The same was conducted across Chennai in 10 schools, and we received overwhelming response from school children as well.
The talent seen on school and college students had made it extremely difficult for the judges to select 30 students, as all students were cognitive, elegant and had innovative ideas. I am reminded of a quote of Bharat Ratna Dr.A.P.J. Abdul Kalam. Righteous heart leads to beauty in character. Beauty in character leads to harmony at home. Harmony at home leads to order in nation. Order in nation leads to peace in the world. To achieve peace in the world, undeniably, everyone should get everything. Though it is practically impossible, here is a small initiative to make it possible. Because we are aware that trying will not give results. Yes, trying will not give results, only doing gives. Hence, we are about to launch Dr.A.P.J. Abdul Kalam Students Federation of India, shortly by His Excellency. Students Lift Students has been chosen to be the motto of Dr.A.P.J. Abdul Kalam Student Federation of India, which is ultimately a non-profit organization aims to uplift the economically backward students by the voluntary efforts of other students, thereby achieving each one teach one, making students power a supreme power and secularism. A famous Chinese proverb says, if you want happiness for an hour, take a nap. If you want happiness for a day, go fishing. If you want happiness for a year, inherit a fortune. If you want happiness for a lifetime, help somebody. Dr.A.P.J. Abdul Kalam Student Federation of India is about to be launched with the motto of helping the needy, because help is the greatest gift which makes the helper and the receiver happy. Parents protect children, teachers teach students, doctors save mankind. Why not students help students? Dear students, do join your hands with us. Without you, we will not succeed. Yes, without you, we will not succeed. But with you, we will not fail. With you, we will not fail. This is for sure. We know Students' Park, the Youth Park can change anything in the world. We invite all the students to serve to grow and grow to stay. I am extremely delighted to introduce Blend Foundations to this activity, as Blend Foundations is introducing a holistic approach to value education and is taking steps to nurture the society that celebrates the dignity of difference. This time, the Made in Idea India contest was conducted across Chennai, and it is a happy news for all students that India Alliance and Blend Foundations has agreed to conduct the event across Tamil Nadu in the forthcoming years. Before I conclude, I congratulate the award winners for having this day, a blessed one. This is not a dream in sleep. Yes, it is true, it is real. You are going to get award from His Excellency the Governor of Tamil Nadu. Best wishes to all and thank you. Thank you, sir. Dr.A.P.J. IPS, Indian Police Service, currently holds the position of Additional Director General of Police, Economic Offences Wing in Chennai. He holds a doctorate in Management Studies on the Friends of Police movement that he pioneered in Tamil Nadu. Dr. Philip also developed an innovative concept, equilibrium thinking, to bridge the gap between universal values and modern living. I request Dr. Pradeep Philip, IPS, ADGP of Economic Offences Wing, to address the gathering. His Excellency, the Governor of Tamil Nadu, Dr. K. Vasaya, the distinguished guests and former Minister of the State of Tamil Nadu, Dr. H.V. Hande, the Director of the State Engineering College, P. Venkatesh Raja, our host and the Editor-in-Chief of the leadership magazine India Reigns, Mr. Joseph Emmanuel, other distinguished guests on and off the stage, ladies and gentlemen, and the young students who are closest to the heart of the man whose memory we celebrate today. Dr.A.P.J. Abdul Kalam might have expired, but the box in which his mortal remains were confined cannot retain him as prisoner, because he lived out of the box. He was not just an out-of-the-box thinker, but he was an out-of-the-box liver. When he tried to confine his legacy to that of a scientist, the most leading of the missile technologists of the country, who has taken India to the leadership of the Committee of Nations in rocket technology and nuclear technology,
we cannot confine him to that box. When we think of him as a philosopher, we cannot confine him to that box. When we think of him as a teacher, we cannot confine him to that box. And therefore he excelled and exceeded every box in which we try to place him. That is the mark of greatness. Dr.A.P.J. Abdul Kalam transcended every boundary in which he was limited. Even the geographical confines of a tiny island at the southernmost part of India could not confine him. And that is because he was born with a vision. And that vision transcended boundaries. The boundaries of science, of technology, of philosophy. And therefore this is truly a great way to honor the memory of the People's President, Dr.A.P.J. Abdul Kalam. It is another way to give the spark to the vast majority of young Indians. As a visionary, he saw that the most critical component for the development of our country is the younger generation, not just because they are numerically large and they constitute the demographic dividend, but they are the most combustible, they are the most likely to pick up the passion of a new vision for an India that is diverse, that is India that is tolerant of differences, that allows people to rise to the highest stature. And this contest that has been designed by India Reigns, which I had the privilege of inaugurating a few days ago at the SA Engineering College, is the initiation. It is a fulfillment of the very title of one of his books, Minds Ignited. It will ignite minds. As I try to pull out of my own box of more than 1,000 Philippisms that I've written over the last 1,500 days, perhaps the one that can play the greatest tribute to this visionary is that we all need to move from a position of acceptance to a position of excellence, and from a position of excellence to a position of exception. Dr.A.P.J. Abdul Kalam moved from a position of acceptance by acquiring the necessary engineering knowledge. By studying in the Madras Institute of Technology, he became a student. And that is how the students here should move from a position of acceptance by acquiring the necessary credentials at an early stage of your life, and then move into the next trajectory of a position of excellence. That in whatever field you are placed in, you will shine, you will excel as a shining light. And then don't be contented there, move to a position of exception. So that one day, not very far away, 2020 and beyond, India will be an exceptional country. I once again thank the organizers for having given me this privilege and honor of sharing the dais with His Excellency, the Governor of Tamil Nadu, and all the other luminaries here, and make my own attempt to light the spark in every mind. Thank you. Thank you, Dr. Now call upon Dr. H.V. Hande. Dr. H.V. Hande is a medical practitioner and a politician. He was elected to the Tamil Nadu Legislative Assembly in 1967 and 1971 elections. He is known as Evergreen Mangalorean because of his Mangalore ancestral roots. Sir is also a writer, having written books on the Ramayana and Dr. Ambedkar. He has opened Hande hospitals in Shananagar. I now request Dr. H.V. Hande to present the felicitation address. Over to Doctor. Your Excellency, the distinguished Governor of Tamil Nadu, and my friends who are in the dais, particularly Dr. Pratap, Mr. Venkatesh Raja, Prabhu, and most important, my dear friend, Joseph Emmanuel, who in a way is the architect of today's function. It was he who conceived this idea of India Reigns program,
bringing several students from all over the state, picking up the most brilliant students, and then making it possible for them to get an award from our distinguished governor. Today is our Dr.A.P.J. Abdul Kalam's birthday, and for this excellent function, I do not think we could have, any one of us could have conceived of a better personality than the distinguished governor of Tamil Nadu to grace this function. He should pardon me, because many of you know him as a very nice, efficient, dignified, excellent governor. Everyone knows the 7 or 70 million population of Tamil Nadu knows that. But I know a little more about his greatness. He is not an ordinary politician. I would say he is a statesman, because he was trained by those impeccable leaders of yore, like Pujya Raja. Number of Rajaji's fans are here, probably because our Rothayaji is coming, and probably because I was also part of that. So he was a great person, statesman created in the crucible of Rajaji's those good old foundation days. And his immediate guru, you'll be surprised to know, a person who had won the Lok Sabha elections more than 8 times without spending a single pie. He will go and tell the people, if you believe me, vote for me, otherwise don't. That is Professor Ranga, N.G. Ranga, and he is a student, political student. So, you must pardon me, because many of you, I got an opportunity to tell you all this. So he is such an impeccable character, such a person who has come out gloriously in the last several decades in the politics of India, in the politics of Andhra, in the politics of Tamil Nadu. So no better person. Now, as far as Dr. A.P.J. Abdul Kalam is concerned, as our Prime Minister Philip mentioned, he is no ordinary person. But sometimes I feel sad. Yeah, in this particular context, I should share my sentiments. See, he was an excellent person in the atomic field. In fact, he was considered a missile man. In Pokhran 2, many of you may remember or may not remember. In Pokhran 2, it was he and his colleagues who achieved a remarkable thing. So if Pokhran 2 was conceived by no less a person than our distinguished Prime Minister in those days, Atal Bihari Vajpayee. As soon as he acquitted himself well in Pokhran 2, he attracted the attention of Atal Bihari Vajpayee. So immediately he made him his personal advisor. Mark my words, he made him his personal advisor. And within a few months, he felt impelled to give the highest award known as Bharat Ratna to Dr. A.P.J. Abdul Kalam. This was also thought of by the then distinguished Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. That was over. So Abdul Kalam had retired practically from all his activities, sitting quietly, giving class, taking classes, as our police officer said, giving lectures. Then suddenly he gets a call. Suddenly Dr. A.P.J. Abdul gets a direct call. From whom? From the Prime Minister of India, Atal Bihari Vajpayee. I want him to take the mantle of the presidency of this country. He was simply flabbergasted. Abdul Kalam never dreamt, he never thought about it. Then, without allowing Dr. A.P.J. Abdul Kalam to give his views, he said, there is no question, it is my firm wish, and I am doing that, and I am sending Pramod Mahajan to Madras to usher you to Delhi to file your nomination day after tomorrow. Something
unimaginable. How in the whole world, the highest post in the country, the President of India, was conceived in this manner, and there could not have been a better person than Dr.A.P.J. Abdul Kalam for taking up this responsibility. Then suddenly I got a call. That is why I am personally also involved with Dr.A.P.J. Abdul Kalam, because when I was health minister, in Kalam we had a function. In that function, he had come there as a missile man. And I spoke in Tamil. He thought probably, he was very happy. Nalla Tamil, Araha Peshinga. He is a very good speaker both in Tamil and English. So he was to be taken by our distinguished at that time minister, union minister, Pramod Mahajan. So I got a call. நாளை காலையில் 6 மணி ஃப்ளைட்டில் வந்து டெல்லிக்கு போகிறாரு. ஸோ about 20 of us, we all rushed to give him a send-off. In his nice blue shirt and his biscuit-colored pants, he was there, a simple man. So we were there. I was hiding a book behind me. I wanted to give him a present. So Pramod Mahajan tried to introduce me, right? This is what I know. English prose, translated. I want a copy of that. Sir, I knew you may be interested, so I have brought a copy of that. So happy he was. It was something memorable for me in my life. So when Joseph Emmanuel invited me, I was so happy. I said without any hesitation, because for 2 reasons I said I am coming. One is my distinguished person whom I respect a lot, His Excellency, the Governor Rosai is coming, Dr. Rosai is coming, and this is about Dr. A.P.J. Abdul Kalam. A combination of Dr. A.P.J. Abdul Kalam and Dr. Rosai is something so tempting, I could not say no to it. So it is this the most important point at this particular point of time. All of you, I request you to remember the contribution done. Fulminate gem of ray of purest serene, gem in the dark unfathomed caves of ocean there. That gem was taken up from the ocean and shown to the whole world by Atal Bihari Vajpayee, to whom we are very grateful. கடைசியாக ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், தமிழில் 2 வார்த்தை. இங்க மாணவிகள் வந்திருக்கிறீங்க. நிறைய அப்துல் கலாம் அவர்கள் நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்கிறார்கள். ஒரே ஒரு கருத்து இங்கே அவர் சொன்னார், 2020ஆம் ஆண்டு எப்பப்பா எனக்கு என்னுடைய புஸ்தகத்துக்கு நூலுக்கு ஒரு அணிந்துரை கொடுத்திருக்கிறார். நான் அம்பேத்கர் புக் எழுதினேன், அப்துல் கலாம் அணிந்துரை அதனை கூட எழுதியிருக்கிறார். 2020 பற்றி எழுதியிருக்கிறார். அவருக்கு எப்ப பார்த்தாலும் 2020ஆம் ஆண்டுக்குள்ள நம்முடைய பாரத இந்தியா நாடு ஒரு வளர்ந்த நாடாக, now it is a developing country. We must make it into a developed country like United States and other German, Japan, etc. வளர்ந்த நாடாக நாம் மாற்றி அமைக்க வேண்டும். இதான் என்னுடைய கனவு. இந்த வேண்டும் என்று பாரத பிரதமர் மதிப்புமிக்க நரேந்திர மோடி அவர்கள் மிகவும் கடுமையாக உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஒருவரால மட்டும் அது செய்ய முடியாது. அத்தனை பேரும் ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு, ஒற்றுமை நீங்கின் அனைவருக்கும் தாழ்மை. அத்தனை பேரும் ஒற்றுமையுடன் இங்க இருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவிகள் அத்தனை பேரும், நாங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த ஒரு மாபெரும் விஷயத்திலே நாம் கங்கணம் கட்டிக்கொண்டு ஒன்றுபட்டு இருக்கிறோம் என்கிற வகையில் நீங்கள் பாடுபடுவீர்களே. ஆனால் நிச்சயமாக 2020க்குள்ள நம்முடைய நாடு ஒரு வளர்ந்த நாடாக டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவருடைய கனவு நினைவாக ஆக்க உங்களால் முடியும் என்பதை மட்டும் இந்த நேரத்தில் சொல்லி இந்த வாய்ப்பளித்ததற்காக நன்றிகளுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டும் விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். நன்றி டாக்டர் H.J. அவர்கள். Thank you, Dr. Hande. His Excellency, the Honorable Governor of Tamil Nadu, Dr. K. Rosaya, was a former Chief Minister of Andhra Pradesh. He was previously an MLC, MLA and MP and has handled many ministerial posts over his long political career spanning over half a century.
He is one of the most experienced political leaders and his role as the finance minister is the most recognized tenure till date. Sir has many similarities with our former President A.P.J. Abdul Kalam, one of the most important ones being Sir also loves to meet, interact and answer all the questions of children. So that is one of the reasons why there are so many children from schools out here and Sir meet all of you. I request His Excellency the Governor of Tamil Nadu, Dr. K. Rosea, to launch Dr. A.P.J. Abdul Kalam Students Federation of India and flag off Idea India 2020. Sir, come close. Ladies and gentlemen, a big round of applause as we are very historic and momentous occasion. You can make a difference every time you bleed. You can answer questions every time you bleed. You make a new generation. Thank you, sir, and the dignitaries. His Excellency the Governor of Tamil Nadu, Dr. K. Rosea, will present the awards to the winning students. I now request the students to come on to the stage to collect the awards as they read their names. Sarat Kumar from SA Engineering College. Kindly request the students to quickly come up on stage in order. Pratika Rajlakshmi TN, Grade High Tech. Sama Tariq Rashid, Dr. M.J. University. Big round of applause for the prize winners, please. Ashok of SA Engineering College. Jagan G of Eltec Multitech. Janani V, Edward College for Women. Every time you bleed. Ekta Rai, Delta Technical University. These are the best performers from each of their institutions. They worked hard for these prizes. Karpatanagar College. Rajaram K, Eltec High Tech. Aditya J. Krishna, E.G. Vaishnav. Srinivasan Engineering College. Joy Media S. Zaya Arts and Science College. Sangeeta E. Valiamai College. Arun Chandran K. SA Engineering College. Reshma from DAV. Risha from DAV School. Kavit Krishna, DAV. That's the energy, please clap loudly. Deviya Kali Subramanian Garu. Rajeshwari V. from Kasturi Bal Garden School. A proud moment for all these students, parents and faculty out here. Purnamaya Periyar Matriculation School. Every time you bleed. You can answer questions. Keshav Krishnan R. from Periyar Matriculation. New generation. Every time College. you can be that missing link. Luke CSI Ward. Mayusara Sadiq Government High School. Aishwarya from SDA School. Divya from SDA School. Kokari Little Flower Primary School.
Engineering College. From National Engineering College. Request you to rise up the tempo, grab all the energy. Engineering College. Teachers, students, friends, parents. Receiving her award is G. Porkudi from Little Flower Convent. A big round of applause. She is visually challenged and that's the only challenge in her life. Big round of applause. I was really happy going and conducting the competition for her yesterday, and she spoke so well in English about Abdul Kalam Sir's dream and India 2020 vision. Thank you, Porkudi, and congratulations. Congratulations, award winners. I now call upon Mr. A. Krishnan from SBOA to quickly come on stage to receive your prize from His Excellency. And our teacher from Peryanagar Matriculation School, ma'am, could you quickly come on stage, please? Every time you bleed, you can make a difference. Every time you bleed, Request you to kindly bring the mementos on stage. every time you bleed, live a new generation. Every time you bleed, you can be the missing link. If you're searching for someone to try to make a change, trust and know the difference is the world. Every time you bleed, you can make a difference. Please foundational Okay. Could you quickly bring the mementos? Thank you. Every time you bleed, you can be the Maheshwari and Daisy from Peryanagar School. Okay, we have come to the end of the prize distribution. Thank you, dignitaries. Thank you, sir. And now I request His Excellency the Governor of Tamil Nadu, Dr. K. Rosia, to deliver the Chief Guest address. Ladies and gentlemen, I request you to kindly maintain pin drop silence. Thank you. A pleasant good morning. Dr.A.P.J, former Health Minister, Government of Tamil Nadu, 3 S. Joseph Emmanuel, Editor-in-Chief, India Range Magazine, Dr. Pradeep Philip, IPS, Additional Director General of Police, Economic Offences Wing, Tamil Nadu, Arul Fernandez, Link Foundations, Tirupi Venkatesh Raja, Director, SA Engineering College, distinguished invitees, recipient of awards, management and staff of India Range, friends from media, ladies and gentlemen. It's a pleasure to present awards and launch Dr.A.P.J. Abdul Kalam Students Federation of India in the program organized by India Range Magazine and address this distinguished gathering and students here this morning. Dr.A.P.J. Abdul Kalam was a people's president, a missile scientist who inspired and motivated students and youth. Till his last breath, he had ignited the minds of students. He has shown the students and the youth the path towards achieving goals in life. He was a great personality, and above all, he was one who was known for his simplicity. He has set us the mission of making India a developed nation. He has categorically mentioned about it in his book, India 2020, a vision for the new millennium. The attainment of a developed status by 2020 does not mean that we can then rest on our laurels. It's an endless pursuit. Only people with many embodied skills and knowledge and with ignited minds can be ready for such a long-term vision.
Dr. A.P.J. Abdul Kalam, whose birthday we celebrate today, has ignited the young minds. It is for all of us to carry on his mission forward, and it is the greatest tribute we could pay to our beloved Dr. Abdul Kalam, who had touched the hearts of each and every citizen of this great nation after Mahatma Gandhi by inculcating noble cause, values, patriotism, and the desire to aspire high in life. Our nation's greatest strength is our youth. Wherever Dr. Kalam went, he had been laying stress on the need for empowering youth and knowledge and skills, and for developing in them the spirit of creativity. It is nice and happy to see an awakening and awareness from all quarters to carry on the mission of Dr. A.P.J. Abdul Kalam. My earnest appeal to one and all is that we should not deviate from the path he has shown to us. Let our strategies and plans be in that direction. It's not the awards we issued in the name of Dr. Abdul Kalam, but is what we are going to do to steer the young minds in his direction. I congratulate the initiatives taken by India Range magazine to launch the A.P.J. Abdul Kalam Students Federation. I am sure this non-profit organization will lead the students and youth towards building their career, dedicating themselves towards the cause of the nation. Dr. Kalam said, "Fear not for the future, let us create it." He had taught the youth to be dynamic, to aspire high and work for it. He laid emphasis on the need for good and interactive teaching, and had also observed that parents and teachers should show them by example to live as enlightened citizens. Dr. Kalam stole the hearts of young children. He listened to them and also answered their questions with patience. We need to build a system that listens to the ideas of students, who are the next generation pillars, to develop a harmonious and holistic society. I am pleased to learn that in line with this, India Range magazine has organized Idea India speech competition for the students in schools and colleges across Chennai. It's a welcome one that through Joseph Emmanuel has taken initiatives in accomplishing Dr. Kalam's dreams. His efforts to ignite the young minds to deliver their ideas for nation's development deserve commendation. It's a pleasure to launch Dr. A.P.J. Abdul Kalam Students Federation and a non-profit organization. I am sure it will dedicate itself to channelize students' strength in the right direction to make India a superpower. I am happy to learn that Blink Foundation is introducing a holistic approach to value education, and it is taking steps to nurture the society that celebrates unity in diversity. I wish it all success in its endeavors. Celebrations of birth anniversary of great personalities are not only to pay our respects to them, but it is also to take their message and their life to the younger generation. Let us revitalize our energies and march ahead in the path set by Dr. Kalam. I commend that India Range magazine
for organizing the idea of India speech competition for providing students of Tamil Nadu a platform to express their profound ideas. I convey warm felicitations to Thiru S. Joseph Emmanuel, Editor-in-Chief, and staff of India Range Magazine, office bearers and members of Dr.A.P.J. Abdul Kalam Students Federation of India, Tirupi Venkatesh Raja, Director, SA Engineering College, to the students and to all those who are associated with this program. I conclude with the words of Dr. A.P.J. Abdul Kalam. I quote, "Thinking is progress, non-thinking is destruction to the individual, organization, and the country. Taking leads to action. Knowledge without action is useless, and irrelevant knowledge with action brings prosperity. Let us place our nation above self and pledge to develop a unified thinking and focus our actions towards making India a developed nation. My greetings to you all. Jai Hind. Thank you, sir. That was an inspiring speech, and I do believe many youth will benefit from this. நன்றி உயர்த்தற்கு தமிழ்நாடு ஆளுநர் டாக்டர் கே ரோசையா அவர்கள். I request Thiru S. Joseph Emmanuel, Editor-in-Chief, India Range, to deliver the vote of thanks. Good morning, one and all. Usually every time wherever I go, I always take the opportunity of thanking people because I feel I'm more privileged to thank people. I got something prepared over here, but I've lost my mood to study, or read this because I want to thank people from my heart. First and foremost, I want to say that just because I've organized everything and trying to motivate students, it does not mean to say I was really associated with Dr. Kalam. It is just twice I've met him, and once when I met him, I never had the opportunity to talk to him. But the second time when I met him, yes, I did have the opportunity to talk to him. Two things I asked him. One I got a no, and the other one he gave me an answer. The first thing I asked him is, "Sir, I would like to plant 10,000 trees in North Chennai because usually these kind of activities does not happen in North Chennai." So he said, I said, "Sir, can you please come and launch or inaugurate the occasion?" He said no. Then second I asked him, "Sir, what can I do towards the society if I really have the urge to do something towards the society?" He only answered me saying that try to unite students because he strongly believes that the future is the students. And that is what I was hardly say about 20-30 minutes along with him, and it was good, some kind of vibrations, it was there with me. And I was still not bothered as long as he was alive. Then the moment I heard that he was no more, then a kind of a fear literally encroached me, saying that so many days we all used to think that there was a man to take care of everything. But now I feel that it is our responsibility to bring his dream come true. So it is the student's responsibility for it to make the dreams true of a great man who served the nation. And now I would like to thank His Excellency the Governor of Tamil Nadu. Always he's very grateful in accepting any event in regards to students. And he also likes to be in the midst of students, and you all know his age and his health. It does not permit him actually to come, or to travel, but still, he never says a no when any event comes in regards to the students. So, and moreover, I always don't get a feeling that he's a man from another state, and I would like to also quote, I think it is the first time we have our own man from our state becoming the Governor of Tamil Nadu. I know people might be wondering, but when His Excellency the Governor of Tamil Nadu was born, it was Madras Presidency. So he's a man from our state becoming the Governor of our state. So we always don't get a kind of
feeling that he's another statesman who belongs, as a governor over here. So always a comfort zone is there between him and us. I really thank His Excellency, the Governor of Tamil Nadu, for being so gracious to come here, presenting the students the award for the winners of Idea India speech competition. Because it has been a dream for every student to receive an award from His Excellency, the Honorable Governor of Tamil Nadu, and he also considered this to be his privilege to give the presentation or the awards from his hand to the students. So I thank you, sir, for being so kind to come here irrespective of your busy schedule. I thank you on behalf of the organization, on behalf of Blink Foundation, as well as on behalf of the students. And again, if I have to say about a great friend of His Excellency, Dr.A.P.J, the former Health Minister of Tamil Nadu, has also been very kind because unless giving him the invitation, I have not met him in regards to this program. It was only over the phone call away. So I did not even request him, sir, are you coming? I just called him, I told, sir, that there is an event for the students where the students are receiving an award by His Excellency, Dr. K. Rosaya. And he immediately said, no, you just tell me the timings and you get me some invitations and you confirm the timings. You will not believe, I only called him once or twice. He had called me about 6 to 7 times on confirming the event. So this shows his involvement towards being a part of this event, being a part of the students, and they all remember that they were students once upon a time. And at that time, we did not have so much of opportunities where students have been appreciated or been awarded for their talents. So thank you, sir, for your kind presence over here. And the same way it goes with our man who survived the blast, Dr. P.J, IPS, Additional Director General of Police, Economical Offences Wing. He was the one who launched our Idea speech competition in Essay Engineering College, and there was a crowd of say 700 to 800 students who were participating from various other colleges, and he gave a very good speech, and he started the speech like, "Great morning, students," and it was really kind of motivating the students hearing "Great morning." So thank you, sir, so much for being here and sharing a few words about excellence and economics. Definitely students will try to follow that or try to read about that in your website or portal. Thank you so much for giving your consent. And I also like to thank the Director of Essay Engineering College, Mr. Venkatesh Raja. If I have to say about him, in 15 minutes, he gave us everything that he had. He gave his students, he gave his faculties, he gave his venue, he gave his bus, he gave everything for us. The moment when we told him that we have a concept like this and we need a college to conduct this, just hardly 15 minutes. He said, okay, fine, go. He immediately fixed the dates, 25th, 26th, we can have them in our college. He did not hesitate, he did not say you send a mail. Let me consider or let me put it on to my board or let me say, no, not a word. He said, okay, at once. And till this moment, he is with us, he's been providing his resources. Especially, I think all engineering college students have their model particles today. And I can find about 100 to 200 students from SC Engineering College over here. So this shows his interest towards students, and he wanted to be a part of this to see that students getting awarded for their intellectual ideas for the nation development, Vision 2020, and today's education system, a boom or a pain. So I would like to thank you, sir, for giving us all this support and being a part of it. And I would also request you at this time, sir, because I know you cannot escape from this. We would like to have your college as a startup college for the APJ, Dr.A.P.J. Abdul Kalam Student Federation of India. So definitely I would contact you on behalf of this, sir. Kindly give your support continuously to unite students. And it is a program like where one student lifts the other student. I do believe that corporates have been helping students in various other ways. But I want students to take the responsibility when you know that there is a child who can't afford education, and when you have the strength to provide or to uplift the child, I want the students to come and volunteer themselves to say, no, I will ensure that this child is being educated. So this is an organization for innovation ideas like this.
So kindly help us and be with us, sir. Give your support till the last of that. And I would like to thank Arun, being a very good brother of mine, the director of Blink Foundation. So he's been helping me to conduct all the competitions at the school level. And they've been sending their juries, they've been sending their team. And I mean, a very young team with real great ideas. So we will be reaching you for the next 1 year and for the few years more to come with different kind of events. And we request all the teachers, students and the parents to encourage your children to participate in these kind of events. So thank you, Arun, for giving your support from Blink Foundation. I thank the teachers for helping us to organize such an event in your premises. In that case, I want to thank Mr. A. Krishnan, the president of SBOA, for giving the venue for us, for the schools nearby and for the SBOA institutions to take part in this competition. As well as I would like to thank DAV School for giving us the venue, Periyar Medical School for giving us the venue. So, I mean, I want to thank all the teachers who have been guiding the students or coaching the students to take part in this competition. So thank you everybody. Take part in this kind of events which is about to be conducted in the near future. Thank you once again. Jai Hind. Thank you to the S. Emmanuel and everyone in the audience for the word of thanks. I request the audience. Yes, before that we will have a quick photo session. Kindly request the prize winners to quickly come up on stage. All the prize winners, please come in order and assemble behind the dignitaries. We request the photographers to be ready. Thank you. Every time you blink, you can make a difference. Every time you blink, you can answer questions. Every time you blink, you make a new generation. Every time you blink, you can be the missing link. Thank you, prize winners. Now calling upon batch 2 of prize winners to quickly come on stage and requesting the first batch to exit. Trust and know your differences, the world won't be safe. Every time you blink, you can make a difference. Every time you blink, you can answer questions. Every time you blink, make a new generation. Also calling the lovely Bharatanatyam dancers to please come. The lovely girls will be performing for us. Every time you blink, you can make a difference. Every time you blink, you can answer questions. Every time you blink, you make a new generation. Every time you blink, you can be the missing link. Thank you, prize winners. Thank you, photographers. Kindly request you to exit the stage. Thank you. Thank you all. Congratulations, all the prize winners. Thank you, dignitaries. Now, as we have come to the end of our program, this auspicious and momentous occasion, I request the audience, please stand for the national anthem. His Excellency, the Governor of Tamil Nadu, Dr.A.P.J, will now depart, and I request the audience to remain standing. Please. Ladies and gentlemen, boys and girls, prize winners, teachers, parents, and the lovely students, please be standing.
as His Excellency leaves the auditorium as a mark of respect. I request the audience to please stay back. All our dignitaries and friends out here who have come here for this wonderful launch, please do note that the program has not ended. It will continue with a wonderful Bharatanatyam performance followed by a Veena recital. So once our Excellency leaves, we request you all, please stay back. His Excellency has left, you may please be seated. Ladies and gentlemen, தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தயவு செஞ்சு கலம்பாதீங்க, ப்ரோக்ராம் முடியல. இன்னும் ஒரு பரதநாட்டியம் பெர்ஃபார்மன்ஸ். We saw those four lovely girls who came and sat in front. அவங்க டான்ஸ் ஆட போறாங்க. அவங்க 2 hours முன்னாடி வந்து மேக்கப் போட்டு they patiently waited for all of you and for the program to get over. So it's only nice to stay back for them to perform, right? Yeah, please stay back, all the students. And then we have a lovely Veena recital. Kindly request the volunteers to quickly clear the stage. We have had the performance from the Saraswati Galanarium to mesmerize us with a classical dance performance. Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, my dear lovely friends out here, the dancers are ready for us. So request you to kindly maintain a little bit of silence. And we have the doors closed, please, all the playing volunteers. And urge you all, please maintain a little bit of silence, yeah? Appreciation for the dancers coming out on stage. A little bit of respect. Okay, DJ, can you have the music on, please? The dancers are ready. வெற்றிவேல் முருகனுக்கு ரோகரா. அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். ஆதிசக்தி அன்னை தந்தவா அசுர தம்மை வென்ற வடிவே. அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். ஆதிசக்தி அன்னை தந்தவா அசுர தம்மை வென்ற வடிவே. அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். ஆதிசக்தி அன்னை தந்தவா அசுர தம்மை வென்ற வடிவே. அழகு தெய்வமாக வந்து பழனிமலை மீதில் நிற்போம். ஆதிசக்தி அன்னை தந்தவா அசுர தம்மை வென்ற வடிவே. நல்ல அமுதமென்னுமோ தமிழில் பாடிடும் அன்ப வாழவே கருணை செய்குவன். அமுதமென்னுமோ தமிழில் பாடிடும் அன்ப வாழவே கருணை செய்குவன். அகமுகந்த குருவா புயசீல என் அருள் சுரந்தே காக்கும் அனுகூலன். குழந்தையாக
நடை துறவியாக கோலம் கொள்ளும் காட்சி என்ன சொல்வேன் கண்டு பூமாய் வீணைகள் யாவும் வெல்வே கோலம் கொள்ளும் காட்சி என்ன சொல்வேன் கண்டு பூமாய் வீணைகள் யாவும் வெல்வே இந்த குவலயத்திலோ கலியுகத்திரு வரதனாய் திகழ்ந்தருளும் கந்தனை குவலயத்திலோ கலியுகத்திரு வரதனாய் திகழ்ந்தருளும் கந்தனை கும்பிட்டெந்தன் பிணிகள் நீங்க மகிழ்வே உள்ள குமுறல் ஓய்தே நல்ல வழி செல்வே பொன்முருவல் பள்ளீசன் விமலனா குழந்தை முருகேசன் நித்தில பொன்முருவல் பள்ளீசன் அவன் தீநிலந்தனில் அன்பு செய்திடும் அடியர் யாரையும் காது நின்றிடும் தீநிலந்தனில் அன்பு செய்திடும் அடியர் யாரையும் காது நின்றிடும் நித்தியோதி வடிவமா பிரகாசம் தூரல் நெஞ்சை நீங்காதென்றும் அங்கு வாசம் நித்தியோதி வடிவமா பிரகாசம் தூரல் நெஞ்சை நீங்காதென்றும் அங்கு வாசம் நித்தியோதி வடிவமா பிரகாசம் நெஞ்சை நீங்காதென்றும் அங்கு வாசம் பாவா முருகா வடிவேலழகா பாவா முருகா வடிவேலழகா பாவா முருகா வடிவேலழகா பாவா முருகா வடிவேலழகா பாபா முருகா வடிவேலழகா பாபா முருகா வடிவேலழகா பாபா முருகா வடிவேலழகா முருகா வடிவேலழகா பாபா 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 முருகா Wow, that was traditional, aesthetic and artful. Thank you, Saraswati Ganan India, for the wonderful performance. It's time for the young minds to disseminate their ideas and share their wisdom. Everybody please welcome Thiru Sharat Kumar from SA Engineering College to present his idea before us. ஈரைந்து மாதம் மட்டுமே நம்மை கருவில் சுமந்து கருதளித்து வழிபொறுத்து கருவுக்குள் நம்மை சிறையடித்து உடல் கிளத்து உயிர் கொடுத்த நமது தாய்க்கே நாம் செய்ய நினைக்கும் கடமைகள் எத்தனை. அப்படி இருக்க நம்மை நமது தாயை இத்தனை ஆண்டுகள் சுமந்து இனி வரும் காலங்களில் சுமக்க காத்திருக்கும் நம் இந்திய பாரத தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் எத்தனை எத்தனை.
அத்தனையும் அழகாய் செய்ய நினைத்து அதற்காக தன் ஆயுளை அர்ப்பணித்து மனைவி குழந்தைகளை மறந்து வணிக இடைகளை மட்டுமே மறந்து இந்த இந்தியாவிற்கே பெருமை தேடி தந்த இளைய சமுதாயத்தின் இதயங்களில் எல்லாம் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மதச்சார்பற்ற இறைவனாம் முதுமை கொண்ட இளைஞனாம் என் அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்களுக்கும் மறைந்துவிட்ட மாமேடையில் மறுதிறனை வெளித்தார் போல என் கண்முன்னே கம்பீரமாய் வீட்டிருக்கும் ஏபிஏயின் ஏவுகணையை விண்ணில் செலுத்த கவுண்டவுன் தொடங்கிய இந்த நாளை இளைய சமுதாயத்தின் எழுச்சி நாளாக கொண்டாட இந்த வருகை புரிந்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் இந்த அரங்கத்தை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கும் நான் பெயர் கொள்ள மறந்த அனைவருக்கும் இந்திய பாரத தாயின் கருவில் அவதரித்த தமிழ் பால்குடி மனவாத எஸ்ஏ பொறியியல் கல்லூரியை சேர்ந்த இந்த பச்சிளம் குழந்தையின் பணிவான வணக்கங்கள். நான் கொண்ட தலைப்பு இந்தியாவின் முன்னேற்றம், இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு ஏறி அமைக்கும் என்று என் மனதில் பட்ட 6 கருத்துக்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன். என் மனதில் பட்ட முதல் கருத்து கல்வி. எது கல்வி? ஏற்றி இருப்பது எழுதி மனப்பாடம் செய்வதற்கு பேரான கல்வி, மதிப்பெண்களை எழுத்து மனிதனை மதிப்பிடுவதற்கு பேரான கல்வி, காசு கொடுத்து வாங்கி பெயருக்கு பின்னால் சேர்த்துக் கொள்வதற்கு பேரான கல்வி, கட்டுப்பாடு, உயர்ந்த லட்சியம், நேர்மையான பாதை, சட்டம், அரசியல், சமூகம், நாட்டுப்பற்று இவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக பகுத்தறிவை கொண்டிருப்பதுதான் உண்மையான கல்வி. கல்வியின் சிறந்ததை இந்தியாவில் 28 கோடி 7 லட்சம் மக்கள் கல்வியை இருக்கிறார்கள். இது ஏறக்குறைய அமெரிக்காவின் மொத்த மக்கள் தொகைக்கு சமமானது. 14 வயதுக்கு உட்பட்ட கல்வி தந்தைகள் 44 லட்சம் பேர் தீப்பெட்டி தொழிற்சாலையிலும் பட்டாசு தொழிற்சாலையிலும் வருகை கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியாவில் 30% அரசாங்க பள்ளிகளில் கல்விப்பிரவாசம் கூட கிடையாது. தனியார் போன்ற தரமான கல்வியும் வசதியும் அரசாங்கமே அமைத்து தரக்கூடாது. இந்தியா உலக அளவில் தலைநிமிர கல்வி கட்டாயம் வேண்டும். அத்தகைய தரமான கல்வி அரசாங்கம் கட்டாயமாக்க வேண்டும். கல்வி துறையிலும் கல்வி முறையிலும் பல மாற்றங்கள் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் எனது முதல் கருத்து. எனது இரண்டாவது கருத்து வேலை வாய்ப்பு. 128 கோடி மக்கள் தொகை கொண்ட இந்தியாவில் 4 கோடி 40 லட்சம் மக்கள் வேலை இல்லாதவர்கள். திறமைக்கு சற்றும் பஞ்சமில்லாத மாறிய இந்தியா, ஆனால் அந்த திறமையை தான் அவ்வப்போது அங்கீகரிக்க மறந்து விடுகிறது. நாசா ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் 36% பேர் இந்தியர்கள். மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தில் 34% பேர் இந்தியர்கள். ஏன் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் CEO சத்யநாராயண இந்தியர்? ஏன் கூகுள் நிறுவனத்தின் CEO சென்னையை சேர்ந்த சுந்தரம் பிச்சை என்பவர்தான்? இந்தியாவை சேர்ந்த 1 கோடி 20 லட்சம் மக்கள் வெளிநாடுகளில் வேலை செய்கிறார்கள். பெற்ற இந்திய தாயிடம் தாய்ப்பால் சுரக்க வாடகை தாயிடம் வாங்கி கொடுப்பது எவ்வளவு பெரிய வேலை! மேல் சைனா, மேல் ஜப்பான் எல்லாம் எல்லாம் மேல் இந்தியா என்று ஆக வேண்டும். எல்லாம் உள்நாட்டு மயமாக வேண்டும். உள்நாட்டு மயமானாலே என் இந்தியாவில் வேறு இல்லாத கொண்டாட்டம் ஒழிந்து தொழில் வளர்ச்சி பெருகும் என்பதுதான் எனது இரண்டாவது கருத்து. எனது மூன்றாவது கருத்து அரசியலும் சட்டமும். எது அரசியல்? அடிப்படை மனித முதல் ஆரம்ப மனித முறை அனைவரும் அடிப்படை அரசியலை பெற வேண்டும் என்று அமைக்கப்பட்டதுதான் அரசியல். நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது ஊழல் மனித அரசியல் அல்ல, உண்மையான அரசியல். நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது நடைபெறுகிற அரசியல் அல்ல, கண்ணியமான அரசியல். தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை கூட தெரியாத சட்டசபையில் தூங்கி கழிக்கும் வேடிக்கை அரசியல் எங்களுக்கு வேண்டாம். வேடிக்கை அரசியல் எங்களுக்கு வேண்டாம். காமராஜர் ஐயாவை போல அனுபவமிக்க இளைஞர்களையும் ஏபிஜே ஐயாவை போல குறிப்புமிக்க இளைஞர்களையும் கொண்ட இளைய பாராளுமன்றம் என்ற ஒன்றை உருவாக்கிட வேண்டும். அத்தகைய மேம்படுத்தப்பட்ட அரசியலும் அத்தகைய மேம்படுத்தப்பட்ட சட்டங்களும் வேண்டும் என்பதுதான் எனது மூன்றாவது கருத்து. எனது நான்காவது கருத்து கருப்பு பண மீட்பு. கருப்பு பண மீட்பு. கருப்பு பணத்தை மீட்டாலே போதும் என் இந்தியாவுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தை புரட்சி போடும் சக்தி கருப்பு பணத்திற்கு உண்டு. இந்தியாவை சேர்ந்த 1200 பேர் சுவிஸ் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் யார் பணம்? 12 டிரில்லியன் கருப்பு பணம் உள்ள இதே இந்தியாவில்தான் 30% பேர் சரியான சாப்பாடு கூட செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு சின்ன நகைச்சுவை. ஒருத்தர் போய் 3 அரசியல் தலைவர்களை பார்த்து கேட்டாரா, ஐயா நீங்க அரசியல் வந்து ரொம்ப ஏழ்மையா இருந்தீங்க, இப்ப எப்படி ஐயோ சொத்து சேர்த்து கேட்கும்போது முதல் தலைவர் சொன்னா, தம்பி அதோ தெரியுது பார்ப்பா, அந்த கல்லூரி கட்டும் போது அடிச்ச பணம் மாதிரி இருந்தாங்க. 2வது தலைவர் சொன்னாலாம், தம்பி அதோ பாருப்பா பெரிய அணைக்கட்டு, அது கட்டும்போது அடிச்ச பணம் மாதிரி. 3வது தலைவர் சொன்னாலாம், தம்பி இங்க வாப்பா, அது தெரியுது பார்ப்பா பெரிய பாலம்,
அந்த பால் கட்டணும் அரிச்ச பண்ணாம அவன் சொன்னானா, ஐயா அந்த பாலமே பெரிய ஐயா தம்பி, அந்த பால் கட்டணும் அரிச்ச பண்ணாம. இது நிஜமாக இடக்கூடாது. கருப்பு பணம் என்றால் என்ன என்பதே தெரியாது எத்தனையோ பேர் இந்தியாவில். இதெல்லாம் யார் பணம்? உன் பணம், நெல் பணம். அதை மீட்க கருப்பு பணம் மீட்பு என்ற ஒரு அமைப்பு உருவாக்கி அதை மீட்டாலே இந்தியா பணக்கார நாடாகிவிடும் என்பதுதான் எனக்கு 4வது கருத்து. எனக்கு 5வது கருத்து மது ஒழிப்பு. தண்ணினாலே பிரச்சனை தாங்க. மதுவான இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய வருட வருமானம் 23,400 கோடி. அந்த 23,400 கோடி மட்டுமே பார்க்க நீங்க. அதனால 25 லட்சம் பேர் வருஷத்துக்கு சாவாங்க. அவனையே நினைச்சு பார்க்க இல்லை. 2020 இந்தியா உலகத்திலே அதிக இளைஞர்களை கொண்ட நாடா மாறுமா? அந்த இளைஞர்கள் எல்லாம் மதுவான திசை மாறி போனா இந்தியா எப்படி வளர்ச்சாலும். எங்க வீட்டாங்க இருக்காரு, அவர் எப்ப குடிச்சாலும் ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லுவாரு. அன்னைக்கு கேட்டேன், நான் இன்னைக்கு ஏன்னா குடிச்சில்லைன்னு. சரத்து, எனக்கு காந்தியவாதி சசி பெருமானம் ரொம்ப பிடிக்கும். அவர் தவறு நடந்து கீழே வந்து இறந்துட்டாரா, அதனாலதான் குடிச்சேன்னாரு. சசி பெருமாள் காந்தியவாதியும் தெரிஞ்ச அவருக்கு, அவர் தவறு நடந்து கீழே வந்து இறந்துட்டாரு தெரிஞ்ச அவருக்கு, அவர் எதனால இருந்தாலும் தெரிய மாட்டீங்களா? எவ்வளவு பெரிய வேதனை பாருங்க. அரசாங்கம் நடத்த வேண்டிய கல்வி நிலையங்களை தனியார் நடத்திக் கொண்டிருக்கிறது. தனியாரும் நடத்தக்கூடாத மதுபான கடைகளை அரசாங்கம் நடத்தி கொண்டிருக்கிறது. நாங்கள் ஒரே நிறுத்த சொல்லவில்லை, படிப்படியாக உழைக்க சொல்லுகிறோம். எனது இந்தியா என்ற ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வாருங்கள். இந்தியாவின் மீது பற்று கொண்ட, இந்தியாவின் மீது பாசம் கொண்ட, வாக்காளர் உரிமை கொண்ட அனைவரும் கையில் இருக்கும் செல்போன் மூலமாகவே அரசாங்கத்திற்கு மாதம் ₹100 செலுத்த வேண்டும் என்று ஆணையிடுங்கள். என் இந்தியாவில் வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை 81 40 லட்சம். இதனால அரசாங்கத்திற்கு மாதம் 81 40 லட்சம் வரும். வருஷத்திற்கு 976 லட்சம் வரும். அதை வச்சு மதுவுக்கு நாட்டு சக்தியாக பயன்படுத்தி போதை இந்தியாவுக்கு இந்த பாதை என்பதுதான் 5வது கருத்து. 6வது கருத்து பசுமை இந்தியா. என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில். ஆனா நம்ம இன்னமும் வெளிநாட்டுக்கு கையெழுத்திட்டு இருக்கோம். மஞ்சள் விளையாட வெளிநாட்டுக்காக அதற்கான காப்புரிமை வாங்கி இறக்குமதி செய்து கொண்டிருக்கிறார். பெற்ற குழந்தையை கற்றுக் கொடுக்கும் தகப்பனின் நிலை எவ்வளவு வேலையானது. அந்த நிலையில தான் என் இந்திய விவசாயம் இருக்கான். விவசாயம் தான் முன்களுக்கு என்ற இதே இந்தியாவதான் வருஷத்துக்கு 13,000 விவசாய தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க. ஒரு சின்ன வரி சொல்லி ஆகணும். 1000 கோடி கடன் வாங்கின பிசினஸ் மேன் போட்டு வாழலாம். வெறும் ₹1,00,000 தமிழ்நாடு விவசாயி தூக்கு போட்டு சாவாங்க. அதான் இந்த விவசாய நிலைமை இந்தியாவில். நான் உங்க எல்லாரும் பார்த்து கேட்கிறேன், எத்தனை பேர் இந்த நாள் வரைக்கும் ஒரு மரக்கன்றையாக நட்டிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் இந்த நாள் வரைக்கும் ஒரு மரக்கன்றையாக நட்டிருக்கீங்க? வெக்கப்படுறது ஒண்ணுமே இல்லைங்க. இதுவரை ஒரு விதையை கூட விதைக்காதவர்கள் இந்தியாவின் வளர்ச்சியை பற்றி பேச அனுமதியற்றவர்கள். 2020 இந்தியாவோட தென்பகுதியில இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் ஒட்டி போயிடுமா? இந்தியாவின் வளர்ச்சியை பற்றி சிந்திக்காதவர்கள் அதன் வளர்ச்சியை பற்றியும் சிந்திக்க கூடாது. தூய்மை இந்தியா திட்டத்தை இன்னும் வலிமைப்படுத்த வேண்டும். பசுமையா இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் எனது 6வது கருத்து. அவ்வளவுதாங்க. தரமான கல்வி, தகுதி மிக்க வேலை வாய்ப்பு, அனுபவம் மிக்க அரசியல், கருப்பு பண மீட்பு, மது ஒழிப்பு, இந்த 5 விவரங்களை பிடித்து பசுமை இந்தியா என்ற வைத்து தனி மனித ஒழுக்கம் என்ற தண்ணீர் ஊற்றி வளர்ப்போமே. ஆனால் என் இந்திய தாய் வளர்ச்சி காண்பார். கனவு காண்போம் எதிர்கால இந்தியாவை, கனவு காண்போம் வல்லரசு இந்தியாவை. எது கனவு? நீ தூங்கும் பொழுது வருவதல்ல கனவு, உன்னை தூங்க விடாமல் செய்வதே கனவு. தேடி சோறு நிலம் சென்று பல சின்ன நிறுவனங்கள் பேசி மனமாறி செய்து நரை கூடி கிடப்பது கொடுங்கூட்டு கிடைத்து மாறி பல வேடிக்கை மனிதரைப் போல நான் வேடிக்கை நினைத்தார் என்று ஒவ்வொரு இந்தியனும் அயல்நாட்டை பார்த்து அறிவுறுட ஆசை எனக்கு. கனவு காண சொன்னீர் ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயா, கனவு காண சொன்னீர் ஐயா. கனவு காண்கிறோம், உங்கள் இறப்பு ஒரு கனவாய் மாறக்கூடாதா என்று. இத்தனை நேரம் நான் பேசிய வார்த்தைகள் வெறும் வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல. இத்தனை வாழைக்கன்றுகளை விட்டு சென்ற என் வாழைமரமா A.P.J ஐயா அவர்களுக்கு நான் செலுத்திய அஞ்சலி என்பதை கூறி பேச்சு திமிர் இருந்தாலோ வார்த்தையில் தவறு இருந்தாலோ என்னை தயவாய் மன்னித்து வருமாறு கேட்டு வாய்ப்பளித்த அனைத்து நெஞ்சங்களுக்கு நன்றி வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
இந்நாவிலே தமிழ் குழந்தையை நடமாடச் செய்யும் என் தாயன்னையா தமிழன்னைக்கு முதற்கண் வணக்கம். கால் முகிழும் கிழிந்தழும் கதிரவனை போல் கனிமுழு குணமுடைய கற்றறிந்தார்க்கும் கழிப்புடனே வீற்றிருக்கும் அன்புசாள் அவைத்தலைவர்களுக்கும் முக்கணிகளுள் சிறந்ததுமா ஆங்கில மாதத்தில் நமக்கெல்லாம் பிடித்ததுமே தமிழ் மாதத்தில் தமிழனுக்கென்று ஒரு மாதத்தை இந்த 3 எழுத்துக்களின் கூட்டுறவாகிய வருங்கால மே தைகளாகிய உங்கள் அனைவருக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு இந்த வருடத்தோடு 69 வருடம் ஆகின்றது நமக்கு சுதந்திரம் கிடைத்தது. இந்த 69 வருடங்களாக 1947 ஆகஸ்ட் 15 காந்திஜி, நேதாஜி, நேருஜி என்று ஒவ்வொரு பள்ளியிலும் ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் ஒவ்வொரு அலுவலகத்திலும் ஒழித்துக் கொண்டுதான் இருக்கின்றன. 1857 தொடங்கி 1947 வரை பாடுபட்டு கிடைத்த சுதந்திரம் யாரால்? திரு காந்தியாரா, திரு நேருவாரா? இவர்கள் எல்லாம் வழிகாட்டிகளே. இவர்களுக்கு பின்னால் இருந்த சுதந்திர வேட்கை கொண்ட சுதந்திர ரத்தம் கொண்ட உங்களைப் போல் என்னை போல் வயது கொண்ட இளைஞர்கள் தான். பகத்சிங் தூக்கிலிடப்படும் பொழுது அவருக்கு வயது 39. 1940ஆம் ஆண்டு உத்தம் சிங் தூக்கிலிடப்படும் பொழுது அவருக்கு வயது 40. ஏன் இவற்றை எல்லாம் சொல்கிறேன் என்றால் அவர்கள் அங்கு செய்த மாற்றம் தான் இந்தியாவிற்கு சுதந்திரம் என்ற முன்னேற்றத்தை கொடுத்தது. அதற்காகத்தான் இந்திய இளைஞர்களாகிய நாம் நமது நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக நாம் மாற வேண்டும். சரியாக 69 வருடங்கள் கழித்து
முன்னேற்றும் நாடு. வளமான, அறிவான, இளமையான இளைஞர்களை எல்லாம் பெற்ற நாடு. அதனால்தான் வெளிநாட்டிலே பல்வேறு கம்பெனிகளிலும் இந்திய இளைஞர்கள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்தியாவில் நமது நாட்டிலேயே படித்து நமது நாட்டின் அறிவையே பெற்றுக்கொண்டு அதை வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு விற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆம், அப்படி இன்று பிறந்தநாள் காலம் அந்த ராமேஸ்வரத்து குழந்தை எப்படி நினைத்திருந்தால் தனது அறிவை வெளிநாட்டுக்காரனுக்கு விற்றுவிட்டு கோடி கோடியாக சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கலாம். அதனால் தான் கூறுகிறேன், இளைஞர்கள் தான் இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தை வழிநடத்தி கொடுக்க முடியும். அதனால் தான் இளைஞர்களுக்கு அரசியல் தேவை என்று கூறுகின்றேன். இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வர வேண்டும். இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வந்தால், தற்போது தமிழ்நாட்டிலே இலவசம் இலவசம் என்று நம்மை எல்லாம் ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மன்னிக்கவும், நாம் ஏமாறிக் கொண்டிருக்கின்றோம். கடந்த 10 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டிலே இலவசத்திற்காக செலவிடப்பட்ட தொகை 11,500 கோடி ரூபாய். இந்த 11,500 கோடி ரூபாய் செலவிட்டதனால் மிக்சி கிரைண்டர் இவற்றிற்காக மட்டுமே 11,500 கோடி ரூபாய். இதற்காக தமிழக அரசு இவற்றை வைத்து 25,000 கல்வி நிலையங்களையும் 11,000 ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களையுமே திறந்திருக்கலாம். முதலில் இந்த இலவசங்களை எல்லாம் முதலில் அகற்ற வேண்டும். கல்விக்காகவும் சுகாதாரத்திற்காகவும் செலவிடப்படும் தொகையானது 17 மாநிலங்களிடம் பின்தங்கி இருக்கின்றது நம்ம தமிழ்நாடு. அடுத்ததாக கல்வி நிலைமை. என் மகன் 495 மார்க் வாங்கணும், என் மகன் 1190 மார்க் மேல வாங்கணும் என்று ஒரு இயந்திரமாகத்தான் பெற்றோர்கள் தனது மகனை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஒரு கல்வி என்பது ஒரு நல்ல மனிதனை உருவாக்க வேண்டுமே ஒழிய ஒரு இயந்திரத்தை உருவாக்கக்கூடாது. அதற்காகத்தான் நமது கல்வி நிலையத்திலே பாலியல் கல்வி என்பது ஒரு கட்டாய பாடமாக்கப்பட வேண்டும். கடந்த ஆண்டு மட்டும் தினந்தோறும் 100 கற்பழிப்பு சம்பவங்கள் நமது இந்திய திருநாட்டிலே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதற்காகத்தான் சொல்கின்றேன், பாலியல் கல்வி மட்டுமல்ல, அரசியல் கல்வியும் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட கல்வியும் நமது இந்திய நாட்டிலே அரங்கேற வேண்டும். அடுத்ததாக, நான் ஒரு நடிகர் சார், ஒரு 10 பேரை கொலை பண்ணிட்டேன். எனக்கு காலையில தண்டனை கிடைக்குது, மத்தியானம் ஜாமீன் கிடைக்குது, சாயங்காலம் விடுதலை கிடைக்குது. இதுதான் நம்ம இந்திய நாட்டோட சட்டம். உண்மையிலே நடந்த செய்தி. எனக்கு சட்டத்தை பத்தி எதுவும் தெரியாது, எனக்கு சட்டத்தை பத்தி தெரியாது. ஆனா நமது இந்திய நாட்டின் சட்டத்தில் ஏதோ குறை இருக்கிறது மட்டும் நன்றாக தெரிகின்றது. நமது நீதித்தாயின் கண்களை அவிழ்த்து விட்டு அவளின் தராசில் பண மூட்டைகளை கோடி கோடியாக கொட்டிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். பணக்காரனுக்கு ஒரு சட்டம், இந்திய பாமரனுக்கு ஒரு சட்டம் என்றால் அந்த சட்டம் எதற்காக? நமது மத்திய அரசின் உடனடியாக பாராட்டியே ஆக வேண்டும். கருப்பு பணத்தை மீட்பதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள். கருப்பு பணம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு கடுமையான தண்டனை அளிக்கப்பட வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அடுத்த தவறு செய்பவருக்கும் அதை யோசிக்க தோணும். அடுத்ததாக, நான் ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே எனக்கென ஒரு நியூஸ் சேனல், எனக்கென ஒரு சேனல், எனக்கென ஒரு பத்திரிகை என்று ஆரம்பித்து தந்தை பெரியார் பிடித்த பேனா, பாரதியார் பிடித்த பேனா, அண்ணா பிடித்த பேனா, அந்த பேனாக்கள் இப்பொழுது பல்வேறு கட்சிக்காரர்களின் கையில் சிக்கிக் கொண்டு தெரிகின்றது. உடனடியாக அரசியல் கட்சி சார்ந்த ஊடகங்களை நீக்கப்பட வேண்டும். அரசியல் கட்சி சார்ந்த ஊடகங்கள் நீக்கப்பட வேண்டும். அதனால்தான் நடுநிலை தன்மை உள்ள சேனல்கள் என்ன செய்கின்றன? ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதியும் அக்டோபர் 2ஆம் தேதியும் நம் நாட்டிற்கு புனிதமான நாள் அன்று நடுநிலை தொலைக்காட்சிகளிலேயே, இந்திய தொலைக்காட்சிகளில் முதல் முறையாக திரைக்கு வந்து சில மாதங்களேயான புத்தம் புதிய சூப்பர் ஹிட் திரைப்படம் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி எங்க வீட்டு தங்கம், எங்க ஒரு ஹீரோ, ஒரு கதாநாயகனுக்கு பாராட்டு விழா.
for making this event a grand success. Now the press release will take place, so I request the audience to take it. Announcement: all the students are requested to assemble in the front of the entrance stairs for a photo session. Persons from press, please occupy the seats in the front rows. Thank you. I once again request persons from press, please occupy the seats in the front rows. They want you all want them to come here. Near the staircase. படிக்கட்டு கிட்ட போயிட்டு போட்டோக்காக நிக்க சொன்னாங்க. சொன்னாங்கல்ல இல்லைங்க. I request all the English students and committee members to come on to the stage. All the blink members. Once again, sir. One second. Once again, I request all the Blink members to come onto the stage.
students and teachers. Students and teachers. Can I request all the changes to come here? Because we are cutting a cake. Drink first anniversary cake. The point to be noted is chocolate truffle 3 kg cake.